Ministry of Public Service, Performance and Delivery Management Cabinet Secretary Moses Kuria has called on the youth to take advantage of the ongoing synthesis between the vocational training centers and National Youth Service Mashinani program that will open opportunities for trainees to access converged programs and equipment. Says Kuria, who paid a courtesy call to Uasin Gishu Governor Dr. Jonathan B. at his office in Eldoret ahead of his NYS VTC Mashinani tour of the county, said the program will also open up digital hubs, allowing the youth to seek further opportunities abroad. Mwezi ujao naenda huko Ujerumani kuongea na Wajerumani kuhusu vile wanaweza kuja hapa kutumia hizo vocational training centers kutrain wale watu ambao wataenda kufanya kazi Ujerumani. Nimetembea huko Arabuni, Saudi Arabia, nitatembea mpaka Korea, mpaka Australia. Hao wote hizo vocational training centers 13 hapa katika county ya Uasin Gishu zitakuwa pia recruitment centers ambao hao wote hizo nchi zote zitakuja hapa na recruit direct from the factory, because hizi vocational training centers ndio itakuwa factory ya kutayarisha watoto wetu kufanya kazi nje. The courses that Waziri is going to introduce, he will take care of that. But the only thing that will be of benefits to our counties, kwanza the trainers, materials, machines.